do a lot of maize farming, a lot of beekeeping, a lot of pasture growing, because all of these support the mighty YPA goat farming. However, there is a secret today that I want to unleash to the world, because I know that we have been blessed to bless. So I want you to tap in my electricity today, and we dive into the apiary business, the beekeeping business. Some of us are calling it just agriculture, but today I want us to tune the minds into the business in the beekeeping. Dear viewers, good evening, good afternoon, good morning from wherever you're watching our show, The Legal Matters, with me, Cantonese Gloria here. We'll be back. It's been a while, it's been a minute. I'm so glad to have you back on this show, where you're all informed about things to do with legal, you've given knowledge, profound knowledge, yes, about what takes place in the legal world. There's been a lot that has been going on, especially here at YPA. My dear viewers, I would like to thank you and welcome you back from the biggest agribusiness forum you've seen that happened on the 28th, where you people came in very huge numbers. We're so happy to have you. You are so smart that day, and the participation was very, very good. The engagement, people were very, very happy. You're most welcome back, and we are organizing something more bigger and more epic than the Agribusiness Forum, and that is our annual general meeting. Yes, where all our members will be with us on that day. We are going to have so many things in store for you. People come in large numbers. It's free entry for every member, for every person who show up that day. We have so many exhibitors that day. And if you're an exhibitor out there, please come and come to YPA and make sure you exhibit your products. That's your day to show what you have. Whether you're an agribusiness person as well, or your products, you're very welcome to come and engage with us, so that we see how you can rent out a space for you to exhibit your products that day. So please mark the date. It's 8th of May 2025. I want you all to come in large numbers. The entrance is free. You're going to have food. The drinks are in plenty. So please mark that day. I would like to see you all in large numbers. Yes, and here with me, Council, we're going to look at a very interesting topic today, and which is the mortgages. I'm sure most of you have heard of the word mortgage, but do you know the definition of a mortgage? When I talk about a mortgage, what do you understand? So there are so many laws that talk about mortgages, and the laws include the Mortgage Act itself. Of course, we have the Tier 4 Microfinance Act, Institutions Act, then we have the Constitution, we have the Money Lenders Act. Of course, all the acts that talk about money will have the definition of a mortgage. The Lands Act, the Registration of Titles Act, basically all those laws talk about a mortgage. However, for simple terms, if I'm to define for you a mortgage, we shall look at the case of Mutambile versus Chimera. That's a Court of Appeal case that was held in 1972, and in that case, a mortgage is defined as a transaction where an interest in land is given in exchange for an interest in land is given in exchange for repayment of a loan. What do I mean by this? Yes, if you're a landowner out there and have your title, you could pledge this title as security for you to get a loan, which loan has to be repaid eventually after a period of time. So that's what I mean when I talk about a mortgage. In other words, it's a transaction whereby an interest in land is given in exchange for a loan.
So if you're out there, you need a loan and you have your land title and you want to join YPA, you just take your land title to the bank, and then they give you money, and then you can join a project. Then you start paying the bank loan with time. In the event of you not being able to finish to pay off this loan, the bank is going to claim or take ownership of this property, because at the end of the day, this money has to be paid. So in other words, you're pledging your title of land, your interest in the land. Okay, regardless of it not being titled land, if you have a chibanja, you could bring your land sale agreement. It's something that's going to be used as security for you to get this loan. Yes, you could be out there asking, can I bring my car as security to get a mortgage? No. For things to do with cars, going to pledge, let's say your phone, such possessions, let's say equipment, it can't be termed as a mortgage. A mortgage, most of the times, it has to do with land. Yes, that's why you're pledging land as provided under Section 3 of the Mortgage Act. If you're going to pledge something in exchange for such a huge amount of money, it has to be something like land. Yes, it has to be property such as land. So in other words, so if you don't have land and you want to maybe get money, then you can enter a loan agreement with a money lender where you can put in your phone, you can put in your car, and then you can get this money. However, for a mortgage, you're going to enter a formal transaction with a mortgagee. Yes, and that reminds me to explain further what I mean by a mortgager and a mortgagee. I mean, it's used in these terms and you're not aware of what I'm talking about. So for a mortgager, this is the person who has brought in their title. It's the person who has an interest in the land, who is pledging their land. So when I talk of a mortgager, this is the person who is taking the loan. You're the one who is putting in your land. And then when I talk of a mortgagee, for a mortgagee, it's the bank, the creditor. They're the people who are going to give you the loan for you to. They're the ones who are going to give you this loan. So in case I use these terms, please don't be confused. Yes. So in other words, in simple terms, you're pledging your property in exchange for money. And the event that you fail to pay this money, the bank takes ownership of this property. I'm sure you've been moving along the roads and you've seen property belong to the bank property, loan. You see such statements on some buildings whereby this person actually mortgaged their property, like they've been unable to pay off this loan, so the bank comes and takes up ownership. In other words, you find those properties where there is bank property. Just know this land was mortgaged by the mortgager, by the landowner, for them to actually get money to be able to do whatever project they wanted to do. So in case you see such property, just know it was mortgage property. Yes, that's why you can't find on cars or any other property that there is bank property. You find it mostly on these buildings along the road whereby the bank is claiming ownership. That's why you find bank property. Yes, so in other words, I think now my viewers now have an idea of what a mortgage is and what it's all about. And then you may be out there and you want to maybe pledge something like your chibanja. It can also be pledged as security. However, for the chibanja, most of the times like I discussed earlier, like your interest is not registered. In other words, you're more of like renting out. You're more like renting out this land. You don't have all. Okay, for some people, you have all the rights to the property. However, for the safe side, it's best like you mortgage property which is titled. Yes, the one which has the title. So there are different kinds of mortgages. We have the formal mortgages, those are the legal mortgages, and then we also have the informal mortgages, which are the equitable mortgages. Like we had earlier discussed in our previous episode where we discussed legal interest and the equitable interest, because the legal interest is, whenever I hear the word legal, this is whereby this person actually registered this mortgage. After executing all the proceedings of how to get the money, the loan,
you go ahead and register this mortgage. So that's the formal mortgage, the legal mortgage. So you do all the requirements that you enter with the bank, which we are going to talk about. For example, entering the loan agreement, the bank comes and assesses your land to see whether actually you can get the loan and all those formal requirements. Then again, this mortgage has to be registered. Yes, it has to be registered on your title. That's when it can be recognized as a legal interest. And then also, for the equitable interest, this is the one which is actually not registered. However, you enter an agreement, let's say with a bank, yes, it's going to take your property. However, for it cannot be registered because on for the land sale agreement, there is nowhere you're going to place the mortgage as an encumbrance. The mortgage can only be placed as an encumbrance on the land title. So when you look at the Registration of Titles Act, that's where interests such as a mortgage are going to be registered on your title. In other words, for the informal or the equitable mortgage, it won't be registered, or the only way you can have proof that there was a mortgage put on your land is where you enter a loan agreement with this with the bank to show that you pledged your chibanja for you to get money or a loan. However, when the mortgage is registered, finally it will appear on your land title. And when maybe you want to create another mortgage, which is a sub lease mortgage, that's why you're going to present this title, which already has a mortgage, and then another mortgage is created on that same property. I hope you people we are still together on this topic of mortgages. So we're going to take a short break and shall come back with more on the formal requirements that are needed for you to enter this mortgage. Thank you so much. Most welcome back, dear viewers, here on the show Legal Matters. Yes, as we're earlier discussing mortgages, and we had discussed about the definition of a mortgage, which is a transaction whereby an interest in land is given in exchange for a loan. In other words, if you have a land title, you can exchange this or you can pledge this for purposes of getting a loan. So here we're back and we're shortly looked at what a formal mortgage is and an informal mortgage is, or an equitable mortgage. For the formal mortgage, we say this is a mortgage that's actually registered, whereby you enter a mortgage with this bank, and then it's later registered on your land title. So that's the registered or the legal mortgage. And then we also have the informal or the equitable mortgage, whereby maybe you have a chibanja and you've entered a loan agreement with a bank, or let's say any money lender, that could be taken as an informal mortgage because it's not going to be registered anywhere except you entering a written loan agreement with the bank to see to it that you get money. So for the formal mortgage, for people who want to actually get this, pledge the property for starters, as I mentioned under Section 3, the person who is eligible to actually create this mortgage is the registered owner of the land. So in other words, if you're a proprietor and you have a claim to this land, the registered land, the title, you're one of the people who can actually come and create a formal mortgage. Yes. So we look further at the formal requirements or the requirements needed for you to create a formal mortgage or the registered mortgage. So such as you have to be the landowner. So when you're the landowner, you carry your land title, you bring it to the bank, you sit down with the management, with the loans department, whereby you discuss further on how the loan agreement is going to run, the period of time that you're going to pay this loan, the requirements. Of course, the bank has to take all the due diligence to see
that this land is not actually family land, because for family land to be mortgaged, or for it to be, or the interest to be registered on or anything, you have to obtain spousal consent. So you have to get consent from your spouse for you to actually mortgage the family land. Family land, I mean the land where the family is getting its subsistence. This is where you're carrying out farming. This is where people are living. This is where the livestock is being, or the farming is being carried out. All that is family land. So for you to pledge such land, you actually have to first obtain consent, sponsor consent, before this land is mortgaged. So yes, we said you go to the bank to take your title with ascertain that it's uh maybe it's not family land. So the further steps that are taken by the bank has gone ground to see that actually the proprietor, it does all the searches in the Ministry of Lands. It goes on ground to ask the neighbors whether you're actually the owner of this property of the land. So in other words, they do all the due diligence. Then after doing all the due diligence, it's ascertained that this is your property. So you sit down on table, you enter a loan agreement on how this loan is going to be repaid after a period of time. So let's say in 2 years, then you see the payment plan of how to pay this loan. So you pledge your loan, the mortgage, you pledge the loan, then they check out your details. Of course, they have to take your ID, your national ID, they'll have to take your passport photo, they'll have to take the copy of the title. Definitely it's going to stay with the bank because you're pledging it as security. So you're creating this for more mortgage. In other words, for it to actually be recognized as registered, for it to be recognized as FOMO, it has to be registered. At the end of the day, you have to register this mortgage. You'll carry that loan agreement as one of the requirements, a loan agreement, a passport photo, the national ID. You attach all of course, a copy of the title, with all the other documents that are necessary for you to create this mortgage. So you have to register it with the Ministry of Lands. That's why they're going to register that mortgage as an encumbrance on your title. So upon registration, of course, you're going to pay registration fee. That title will come out with, let's say, the bank that has created a mortgage on that title. Yeah. So upon registration of that title, the bank takes the title. Definitely, you have to ensure that you pay the money, because at the end of the day, when you fail to pay this money, your property is going to have what's like bank property or for sale. So ensure that the money at the end of the loan agreement, you've paid up the money. Otherwise, this property will be taken as security. Yes. So for the mortgages, basically for the starting knowledge, we've now known what a mortgage is about, what a formal mortgage is. So we're going to also talk about an informal or equitable mortgage. For the informal or equitable mortgage, this is where I talked about each branch. You have your land sale agreement. In other words, you don't have a title, and you also want to get a loan. So it's still possible. However, for a kibanja, you're still more of a tenant to someone, to a landlord. However, you still also have ownership, so you can still pledge your land. However, it's not as secure as the land title. So I'm thinking most of these banks basically look at the titles, yes, for them to actually be so secure in the interest in the land, because at the end of the day, the title is conclusive evidence of ownership. Like I mentioned, when you look at the Registration of Titles Act, it's provided that when you have a title, you have conclusive ownership of the property. So for the informal or the equitable mortgage, yes, you can have that. However, at the end of the day, it's not going to be registered anywhere, because for the formal one, it's registered on your title that there is an encumbrance of this title. So the bank is secure that it has interest in the property. However, for this other one, which is the equitable or the informal mortgage, you're only going to carry a loan agreement.
which is entered with you, and let's say a money lender, or for banks, it's on rare occasions that they enter such a a mortgage. It's on rare occasions. Yes. However, when you enter it with a money lender, yes, they can give you out its money, and you also have to pay at the end of the day so that they can release you leave your land sale agreement as security. So that land sale agreement is kept safely. Let's say with a bank, okay, for the banks that take those the land sale agreement. Yes, and at the end of the day, you have to pay up, because if you don't pay, definitely it's going to be claimed by the bank. The bank will take up ownership. Yes, so basically today we looked at the mortgages, what is entitled in the mortgages, the formal requirements that are needed. You have to be a registered proprietor. Yes, and for the informal or the equitable mortgage, for it you just carry the land sale agreement. Definitely, you carry the national ID as well. You carry a passport photo, as well as maybe the chairman's letter. And also, it has to be ascertained that this land is not family land, because if it's family land, definitely spousal consent has to be given. You can't just pledge family land and it's going to be recognized as a formal mortgage. So in case the land is not, in case the spouse has not given this consent, it's going to be considered null and void. So you have to ensure that the consent of your spouse has been given before you actually go ahead and mortgage its property. Yes, like I mentioned earlier, you cannot mortgage any sort of property. You cannot mortgage a car or phones or whichever property you have, or a laptop. What you mortgage most of the time is land and property which is on the land. Yes, for it to be actually recognized as a mortgage. So thank you, our dear viewers. Basically, for the mortgage, if you want it to be recognized as formal, please go through all the steps to ensure that you pay the stamp duty, because you also have to pay stamp duty, and you also have to pay the registration fees. So, our dear viewers, today, as we've learned about mortgages, next time we have another very hot topic. Please don't miss out. As always, I would like to see you on the next episode, which is there on Tuesday, every Tuesday at 9 a.m. Yes, a big shout out to my producer, Julie, and my co-producer, Theo. I know, my dear viewers, I love you so much. Please take care. Here, Council Gloria with you.
Olwaleero luno tuli ku faamu yaffe emu ku za YPA ng'ayogera nammwe ayitibwa Nabulamu Dennis, omusawo ku YPA Farms. YPA Farms tulunda embuzi era embuzi ze tulunda ze mulaba mu background. Naye mu kulunda embuzi ezo tulina ebintu bingi bye tuzikolako ezitangira okufuna obulwadde obw'enjawulo. Tujja kwogera ku vaccine oba vaccination programs zetutambulirako embuzi zaffe ezibeera nga zifaanana nga wooziraba. Tujja kusooka tutegeere vaccine kyeki. Kuba abasinga tetumanyi vaccine kyeki era lwaki tuvaccinatinga, budde ki bwe tuvaccinatingiramu era lwaki twandikoze mu budde obwo. So kati okubanguyizaamu vaccine mu lufeetufeeto oba mu lulimi oluzungu kye twandiyise biological preparation that provides active acquired immune that always fight against the diseases, especially the infectious diseases. So those infectious diseases ze tuvaccinatinga okusobola okuyambako embuzi zaffe okubeera obulungi oba ebisolo byaffe okubeera obulungi. Ebiseera ebisinga ebisolo byaffe birwala naye tebirwala lwakuba nti byaba biteekeddwa okulwala naye ffe abatafaayo. Kati olwaleero ogenda kayiga lwaki twandivaccinatinze embuzi zaffe, lwaki wandivaccinatinze embuzi zo. Ekisooka kijja tuyambako embuzi zaffe ezo okubuildinga body immune system bwe twandiyise obutafaayo obulwanyisa ki endwadde. Kijja tuyambako okureducinga costs nga ffe ze tukozesa okutuuka mu kiseera eky'okujjanjaba. Bangi bateekamu nnyo mu kujjanjaba ne beerabira nti singa yagema embuzi ezo oba ebisolo bye mwattu teyanditeeseemu nnyo. Tulina ensonga endala gye twandiyise improving on the welfare or the well-being of our animals. Embuzi buli webeera nga ndwadde tebeera na maanyi galya. Ate nga tukimanyi bulungi nti welfare nga yo econtributinga kinene nnyo ku production ey'ebisolo byaffe. Toyinza kubeera mulwadde n'obeera gwe omuntu n'osobola okuyimirira n'osobola ogenda onoonya ekyokulya. So kati buli we tuvaccinating embuzi zaffe oba ekisolo ekyo ky'ovaccinatinze obeera okendeezaako engeri gy'oteekamu ssente nnyingi mu kujjanjaba. Ekisolo ekyo kibaddewo kitya, ojja kwesanga tekirya bulungi lwa nsonga nti kirwadde. Kitegeeza okubeerawo kwakyo, okendeeza ku life span yakyo. So singa vaccinatinga kyandigiyambyeko at least okwongerako ku bulamu bwayo. Faama waffe omulungi yandyetaaze okutegeera singa si vaccinatinga mbuzi zange kiki kyenyinza osisinkana ng'embuzi zaffe oba ekisolo kyo kizifunye. Ekisooka tujja kubeera n'embuzi zaffe nga buli kadde tezigwa kulwala. Ekitegeeza ogenda teekamu kinene nnyo okusinziira ku ekyo kye wanditeeseemu ng'omaze ovaccinating embuzi zo. Tujja kufiisa embuzi zaffe gye twandiyise mortality rate ejja kubeera waggulu. So kati nga ggwe faama afunye omukisa nti osobodde okwogerwako oba okufuna communication okuva ku ba YPA, ki ky'oyinza okukola? Kitegeeza oteekeddwa vaccinatinga ki embuzi zo. Ojja kwebuuza birwadde ki bye nandivaccinatinze embuzi zange. So tulina ebika bingi eby'endwadde ze twandivaccinatinze oba ffe ze tuvaccinatinga ku faamu zaffe. So kati olwaleero ojja kuyiga nti Brucella naye tusobola omuvaccinatinga. Era oyige n'obubonero bwa Brucella singa ekisolo kyo kiba kirina Brucella oba brucellosis. Kiki ky'oyinza okukola
era sign ki zojja okulabirako. Ekisooka embuzi zo zijja vaamu amawako. Bwe buli kadde ojja kubeera nk'openinga naye Katonda yankola ki buli kadde ezange ze zivaamu amawako. Kumbe obuzibu buli ku ggwe tevaccinate bulungi ki mbuzi zo. Tulinamu Clostridium. That is Clostridium disease. It is a viral disease. Nti ke kubasinga okugamba nti akawuka ak'omu ttaka kaleeta tetanus mu bisolo byaffe. Ojja kusanga embuzi zo buli kadde ziggwerera. Omubiri guli awo gye twandiise emaciation mu lulimi oluzungu. So kati ojja kusanga embuzi zo zirina kitwandiise rampe skin. Atwa tugenze ku rampe disease. So which is a viral disease, meaning tuteekeddwa givaccinatinga embuzi zaffe oba ekisolo kyaffe okubeera ekiramu. Tulinayo PPR ne CCPP. Zonna zirina obubonero obw'enjawulo bwe ziyinza okulaga. So kati gwe singa oba tovaccinatinze embuzi zo oba kisolo kyo, menga sure nti ogenda kuluzinga buli kimu ky'olina. Tukimanyi bulungi nti obulamu bwe tutambuliramu singa oba tolimye at least lunda. Singa tolunda ensolo egenda kuleka mabega. Kuba buli omu akimanyi bulungi nti okulunda kye kyokka kye tuyinza okukola mu Uganda yaffe. Natera nsabambanirizeeko ku YPA farm. This is our farm 10. The YPA kala ya YPA ki fe tulina kala mu YPA. Ale nonda munombuuza nti kati ng'ambe ekyo mbasi kutegeera bulungi kubanga wenzijja kati wano ndaba boa nate nga ng'amba YPA. Nsonga eri emu yokka. Mu genetics tulina ebintu bibiri. Tulina phenotype, tulina ne genotype. Phenotype kye kintu, this is my physical appearance. It's my phenotype. But my phenotype is different from my genotype. Genotype yebindi mu genes zange. Yebiri musaayi gwange. Kyova olaba kyangu nnyo nze okuzaala omwana ate nga tanfaananako ng'afaanana birala. Olw'ensonga genes zange zirimu birala. Kati ensonga y'emu nga bwe applyinga mu mbuzi zino. Since nazo za musaayi nga ffe gwe tulina. Kyova olaba nti YPA osanga tulina kala yine erabika nga boa naye nga nze kugamba YPA breed. Nsonga egyemu yokka. It is the phenotype eyasingako kuki ku mbuzi ezo. Twazi cross breeding wali eri. Kati omusaayi ogwa boa gwe gwatekinga ki the phenotype percentage enene. Kyovula nti erabika nga boa nate nga nze nkugamba nti YPA breed. Nate kati YPA breed eyo ya boa gwe gyoyita boa nezaala akaana nga kakola ki nga kamyufu. Onfuna nezaala akaana nga kaliwa nga keeru nako weekali. Yensonga eyo yokka etwawula. Then ensonga ekyala kyennyinza okugambako nti Yes, good evening, good morning, good afternoon, ladies and gentlemen, all those who are watching us from Ypa TV. This is Bukenya Amos, and this time around we are at the farm. I brought to you one of our people we have come with at the farm today's evening. There is a lot we have explored, and then here he is to tell us more what he has seen and then what to come in his in his mind. So this time around, yes sir. Good evening sir. I'm okay. So olwaleero njagala tubeeko ebimu byotegeezaako abantu abo abatulaba. Ono nno musajja yava kwewangulira n'akasente mwe mwenna abadde batugoberera wali eri ku TikTok live sobodde bulungi. Akasente okalina abantu soko bategeeza akasente kazze katya okugwako mu ngalo awo. Akasente kano babaddeka bwebubirabye mwezi nesitula embuzi omukulu agambye agisitula n'agisitula yawangula seeri nange negamba kangende ngezesa omukisa gwange nengisitula kwegamba gwe ogyebye byewoti n'ofuna akasente nazimpa
Sente mmeka abantu lya. Ampadde akadde kamu. Akakadde kalamba. Just mukusitula embuzi. Mukusitula embuzi eyo ogiwulidde otya? Ebadde. Yebadde ezitowa. Yebadde ezitowa. Kubanga yo. Kilo nga mmeka z'enzozi? Ebadde nga mu kilo nga 10 awo erubirira. Erubirira. So amanyi amanyigo obadde oyekakasa amanyigo so nno kirungi gwe omulabi waffe owa YPA TV byebyo abamu kumwe mwebuuza biki byofunamu ng'ofuuse memba wa YPA byebyo opportunities kati ngezo tezisobola kusanga eri mu kyalo gy'oli tezisobola kusanga eyo mu bibiina ebirala by'olimu it's not until you come into YPA n'ofunako experience efaananako bwetyo atsewo olugendo olubadde lutya olugendo ddo nze kati ndi mupya ekyandeese kugula mbuzi era olugendo ddo olunyumidde olugendo lulungi ekisookera ddala njize okulima omuddo kwanza eri sinnabatandika kukola naye olwedde nategeka nazze nga nyangula embuzi then ntwala ekiwedde kuba olwedde namala dde okukola structure nagizimba naye teringa eno kuba eno lwakuba nti eno yo nti eri kale eringa si loko naye ndabe yo embuzi zigenda ne wansi naye kati nze eri gyendi lwakuba nti relifu yayo yanjawulo kweno nti wano wasiropinga ate eri wali amazzi so kati nasawo nenzimba ekiyumba kyo kya mu bbanga era kyo kyagugwa weekiri omuddo nasimba lwakuba waliwo omuddo gwendabye ku YPA omulala gwenina okugula ate ensimbe maze nali nasimba cloris nabisagaza ne waliwo omuddo omulala gwenina okugula nsimbe nenge bisinga ndirwedde ndi set era mu weeks nga 2 nja kujangula ntwale kyonno kirungi kati mu dakiika emu 2 abantu bategeeze goza YPA olisubirawa YPA kyolabyeko ekitonotono kyendabyeko esooka bamemba bo bajumbizira esooka YPA beesigwa wakati bamemba balinamu muno embuzi zaabwe ndabya bali muziba zonna z'abantu si za muntu z'abantu kati bonna baziba konfamize embuzi zaabwe zizo ziraba kitegeeza nange wengula omutima gwange mugumu kati ndaba security bweri wakati oyinza okugamba nti nguza akabuzi kange kakulundisiza ogenda n'okubyesimu ate embuzi ate yasima yafudde sima yagize ebyo ono sibirabyewo tebiriiwo. That is interesting. Yes, kiki kyewandiyagadde bubaka ki bwandisindikidde omuntu eyo omuntu omupya ali eyo yandibadde nga ggwe atalabye kino kyolabye ate oba oliawo omuntu omulala ali eyo naye nga yeetaaga alina information gyeyandyetaaze erirated bugambo kimu bibiri abantu abasinga bettane nnyo emisomo nga gino kuba kati gino emisomo gino gyolaba gino nange taata yaginsindiseemu taata wange oyo gwolaba oyo yaginsindiseemu naŋŋamba nzije nkole ki tugende tuyiga okulunda embuzi mu nnunda ennungi era nange kyeziza okukola era ngenda kiteeka mu nkola abantu bajjumbire okujja bwe baba balanze ebintu gye biri ebituufu ebitali byo byakyera temusindika mbuzi muzima zigende mu kyalo muzima bajja balundira bano bo kyembalabyemu bwesigwa balina obwesigwa yesebo. Alright sir, neyanze webale nnyo webalire ddala ate oba oliawo tusinkagane olungi yesebo nga mukama yemubezi amazina nsigadde Kizito Looja yoyo omuwanguzi waffe ow'olunaku olwaleero abadde ataddewo embeera enjawulo ate oba oliawo etali ya bulijjo yewangulidde akakadde kalamba 1 million simanyi bbanga kiri otwala okukola akakadde.
munzikirize nebaza omukisa guno aba YPA olw'ebintu bye batuleetedde. Tweyanziza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama yabawadde omwoyo guno okutudduukirira, yeebale nnyo era tusaba abongera omwoyo guno mutudduukire n'ebintu ebirala bingi nnyo. Nze kamwa koogera, nze Mugabi William, nkiikiridde Uganda Red Cross e Bulambuli. Tweyanziza, tweyanzeege. On behalf of Bulambuli District Local Government and the people of Bulambuli, appreciate Youth Platform Africa for extending the support to the victims of landslide in Bulambuli. On 27th November 2024, Bulambuli, it was a dark day. We lost so many people as a result of landslide. And therefore, coming to support them with a clothes, a blanket, which I am seeing here, food is an extra mile in helping these people to also rebuild their life. We really say thank you. This afternoon, I have received posho, how many tons? 7.5 tons, and then beans, 1 ton. This will take a number of days in feeding these people. And therefore, we say thank you. We have received clothes that we are going to distribute to these people now. We have received some books, pencils. Now schools have opened. This will help the young children at least enroll in classes and also attend to lessons like those others who are normal and okay in their norms. Thank you very much, my brother. I wish you all the best. Thank you very much. Kigamba mutukoze bulungi nnyo lo support gye mutukoledde, mutuwadde kawunga, mutuwadde ebijanjaalo, mutuwadde engoye. Kigamba tusimye nnyo, mwebala okutuddukirira we mujje Katonda abaddizeewo era abawe kimwe simusinga okwagala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kati ngana kusiima Katonda ni babatu bawai PA lwego mulimo gwese bakolere guli mulayi guti bana bakudukirire ni bufu webusima banyambi mizingubo kigamba bakolere bulayi nabi so kubasiima kwa kuti Yesu mutusire Katonda abaye mu kisagwe gamani era yongere kubagabirira mwigire kufuna ko bisinga ko ni nawe ki mwanyala nabi. Amen. Kale wanyala amanya nsigadde Moses Onasolo chairperson wa campaign. Tweyanzeje mwebale okuyamba tubadde tuli bubi naye kati mutuyambye twebaza nnyo omukulu waffe simanyi bagambe Obedi Ben tukweyanziza sebo webale okuyamba n'omukulu waffe Yoweri Museveni mazima tumutumidde nnyo tweyanzeje twebaza ekibiina kya YPA kyanakyewa mwebale okutuyamba mwebalire ddala Mukama abadize gye mujje ekitibwa netendo kimudile yogero olulimi lwo simire ekibiina kye YPA kizirenga kikudukirira mu ngwata mukudya kuli basanyufu era kwasimire mazima genesi mwamisire Mukama abisireyo ate lugendo lubabere lulayinga esi mwirayo mudabule mirembe sesigalanga na Mataka Grace umulangira we batu abiri munya kwamena misuni Pastor Grace. Nange amanyaga bampita na Mataka Grace Pastor. Oli pastor? Yes. Ekanisa erirudawo? Ekanisa kati egundi nga bwe twafuna accident nagireke naye kati ngeza zako okukunganya abantu mu ssomero awo wenyini gye tubeera. Yali ekanisa yaffe bali bayita weyogere eno tutambula ngo ddamu worldwide. Yes. Oh, kama yebasibwa. Amina nnyo. Olunaku olwaleero ekitongole kya YPA kibadde wano nekibaleetera ebintu bino muli muwulira mutya? Tuli basanyufu nnyo okusinga nga nze yabonaabona kuwuli ekiro kyonna nga ntambula mu maazi nga simanyi nti ngenda kubeera mulamu naye kakati bwe mbalabako bwe nti mpulira ssanyu jjereere ate ndi musanyufu.
Ndi musanyufu ekitongole kya YPA mwebalire ddala naye amazima amatuufu temugendera ddala. Ekyamazima ongambye amanyani Anamataka Grace Pastor. Anamataka Grace. Yes. Kakati omuntu ayagala okumanya nga gwe omusumba sooka otunnyonnyolemu enjege eno egenda okugwawo wali ludda wa bwali budde essaawa nga mmeka kiki ekyakutaasa? Amazima amatuufu neyanziza okumbuuza yali ssaawa emu nga naakava mu mission kulabako abalwadde nekomawo waka nempulira enkuba ng'etandika nga wizi sanders wizi what omwoyo n'angamba gwe yimirira osabe. Yali ssaawa emu nenyimirira ku mulyango ogugenda mu jokoni nensaba dakika 3 omwoyo n'angamba nti olwaleero wano tewaliiwo. Ng'ekyo kiwulira obudde bwekire enkuba etonnya. Ye ssaawa emu yatandika ssaawa 12 awo kati ndi mu kusaba. Banalabanga nkuba ng'erina esanda nyingi neewuunya neŋŋamba lwero kiki kanjogereko ne mukama okwogera naye okuyitawo dakika 3 omwoyo n'angamba nti Grace n'abaana bo muduke mugende wano tewaliwo. Omwana omukulu yali ali awo ngambuza mama kiki leero osirikidde kiki oyimiridde mama kiki ofudde ng'oyimiridde nga sooge. Dakika 3 nezigwako nenzija nenyingira mu nyumba ne mugamba nti sula mwana wo tugende. Nambuza kiki nti wano tewaliwo omwoyo angambye. Omwana n'agamba ati mami lwaki tolina okukkiriza? Mu bantu bonna abali mu kitundu ekyo gwe wasooka okuwulira? Nze nkyakunyumiza neŋŋamba omwana wange nti wano tewaliwo omwoyo angambye tugende. Nenzigulawo oluggi nga enkuba eri kutoonya nga tosobola n'okufuna. Nenkomawo mu nyumba neŋŋamba omwana nti leero tugenda kufa naye twenenye. Netwenenya dakika nga 3 omwoyo n'angamba nti n'omundu gwokubira nti mugenda kufa neŋŋamba omwana tugenda kufa naye twenenye Mukama atutwale watukuvu. Leero enkuba etumazeewo kati twali nga tukyasaba netuwulira ekintu nga kibwatuka omulundi gumu kumbe yali eri kutandika wali waggulu mu lujinji okusala. Neŋŋamba omwana nti mpulira omutima gungamba nti leero tufuudde. Mwana n'angamba nti mami tuveere mbagumu. Olwo mu nnyumba mwalimu abaana bameka? Nalina abaana 4. Omukulu yali nga gwe ndikwogera naye nti oyo ategeera bya Mukama. Ne mugamba mami tusabe ne tusaba zaatuka ssaawa 4 nekuba netandikira ddala ng'etoonya zaatuka ssaawa 6 nendaba wansi nga watandika okukankana. Ngenda kukwata ku mwana nti tugende olabayo tya ange ekisenge kye waggulu ekitandika okumenyeka. Neŋŋamba Mukama nyamba nenzigula olujja mpola ngenda okufuluma bwe emiti gigudde enfumbula egudde nenyimirira nensaba neŋŋamba omwana fuluma. Omwana yali nga tana akyali eyo. Olwo bali abalala nga bo baliwo abaana? Bali mu kisenge ekirala. Nemugamba bazuukusa ye neŋŋamba mami fuluma. Bannange atulaba ali ku YPA TV ndi n'omusumba eyasooka okuwulira nga waliwo ekitali kya bulijjo ekiro mu ttumbi atunnyonnyola awona atya okufiira mu mataba agayimbulukuka mu bitundu by'e Bulambuli. Awo wenyini wobadde otuuse? Kati nemugamba nti gamba abaana mufulume. Abaana bwe baafuluma saamanya baadukirawa naye nasigala noono omukulu yalina beebi kuba ye yatyanyo gwe nabuulira nti leero tuli bafu. Bano simanyi baadukirawa saamanya. Naye nenkwata ono omutone mukulu ono nemugamba mami jangu tugende. Anga tasobola agwa wansi asuula eri kabebi. Twana akabebi k'emyezi 6 wegiti. Naye bambi ffenna twakazana ne tuva mu nyumba ne tutuuka ng'eri ku sengenge ne tukuba enduulu. Ne tutandika kuba enduulu. Ne kukubira watu enduulu nti mufulume waffe waddewo tugenda kufa ffenna. Abantu ne bafuluma bwe baawulula ne mbagamba nti mumanyiko anti ffe tuyita ekuruutye. Ekuruutye kumazeewo leero emazeewo ennyumba yange muyimuke mulabe. Neiba wange waliwo omuzeeyi ali wano n'afuluma. Bwe yadduka n'afulengera ewange wafaanana bwe wati. Afuuse ekinnya ennyumba teriiwo egenze. Nze kati nalina okutya ng'okukakana kunga ekyalo kinga kyonna kimenyeka mpulira nga nkuba nduulu nenziruka paka emanga bwe bankwatira nga ndi kuduka budusi nti ngenda ku poliisi okukola ripooti. Awo emabega anga kyabise nnyo naye kirungi kye neebaza Mukama bwe nakuba enduulu n'ekibuuti teri yafa bonna baafuluma. Amayumba twali mu village yaffe amayumba 24 ffenna twawona.
olw'endulu gye wakuba lw'endulu yange Katonda yakukozesa mazima n'olaba abantu nga bawana mazima bonna ekitegeeza singa tewazuukuka mwena mwali mugenda kwa twanditugenze naye nebaza Mukama wiiki eyo nali mu kisiibo ne munange bwe tukulira kanisa yaffe twali wawaka wange nga tuli mu kisiibo ennaku 2 bwezi ennyumba zaali ameka zataasibwa mayumba 24 24 yes wow ate gagenda mayumba genyini gona gagenda affe ne tuwona anti bawulire endulu bonna ne bafuluma ebintu by'ekyamazima bingi bye tulesanze saidi z'ebulambuli emboozi eno gy'oli musumbani nze Perusi Grace yes Pastor Grace yes. Atunnyonnyole yasooka okuwulira enkuba ng'ejja mu kitundu we yali abeera mwalimu amayumba 24 naye olw'endulu gye yakuba atugamba yali mu kusiiba yali mu kusaba n'ekiro ekyo yali azuukuse kusaba n'awulira enkuba oyigamu ki mu story eno because this is a true story njogera ne kaawo nawo wano we tuli olwayo tulinawo abantu bameka bewataasa babaddewo ko wano babadde bano benyigirira nabo wano okufuna ebintu bano bonna babadde nabo wano be nali nabo anti kayumba kange kali waggulu bono baali mabege wange bwe nayi wansi bwe waleekaana ne bawulira ne bazuukuka anti nze ndina kadoboozi Mukama yampa okazindaloba waleekaana otya leekaana ngawo banawulira awo baawulira awo njagala okuleekaana mutuulire nga bwe waleekaana waleekaana wakuba otya nakuba akaluta Badda Musumba Grace jagwa tusibula abantu ekyamazima emboozi ya Musumba Grace enkutteko nnyo mpulira muli okukaaba ate mpulira essanyu kubanga amaka 24 bambi gaataasibwa niwakubadde nga abantu abasoba mu 100 obulamu bwabwe bwatokomoka naye olabanga bo Katonda yabalekawo ekyamazima tujja kwongera okubeera nga tufuna story nga zino ez'abantu ab'enjawulo tusisinkanye mu bitundu bino eby'ebulambuli naye nga Mukama akuwa omukisa ogw'amaanyi tweyanza nnyo tweyanze nyweza eddiini nyweza Yesu kubanga ekyo kye wakola kye kyakutaasa kale tubasibulidde awo mubeere bulungi mweraba abatulaba era abatuuliza abalungi mwasibye mutya mugamba mutya muli bulungi kabakabuzi kukubo the name of the show Ypa TV ye TV gye tuliko essaawa zino okwondabira ate ng'omuweereza wammwe bambi omulungi Kyozira William Wilberforce Nadiope aka Chosen K Williams so okunyonyako ku media zange zonna taako obutezi Chosen K Williams obeere ng'ondaba nga tuwayawayamuko neera tekikugaana kubeera ng'oteeka mu Youth Platform Africa oba Ypa TV obeere ng'otugoberera olabe biki bye tukola ffe kampuni towayo okubeera nga tuyigiriza abantu okulima n'okulunda weewaawo era nga tusobola okubeera nga tubalundira kabakabuzi kukuba the name of the show nga tunoonya ku bidubo by'abantu abantu balowooza ki ku mbeera etambula mu ggwanga essaawa zino era gwandaba kino oba okyogerako ki simanyi oba okitegedde bulungi enyo tugenda mu kalulu abantu beetegese batya okubeera nga bakola kye bakola okubeera nga tugenda mu kalulu akali safe nga tekalimu nkaayana yadde munsikize tubeere nga tutambula nga tunoonya ku bidubo eby'abantu mukama wange yebaleko ssebo njogereko naawe taata nedda eyo yaba aganya awo ng'omuleka omuntu tolina mukaka mukama wange gyebaleko ssebo oli bulungi taata njogereko naawe mukwano era bintu mbeera ya bulijjo etambula mu ggwanga gye tubeerako kale neyanziza nnyo ogenda beera nga otweyanjulira amanya tubeere nga tuwamba mawulire nga sinatandika kubeyanjulira ngesebo ndi kuki ku mawulire bagiyita eno Ypa TV Ypa kyekitongole ekya agribusiness
nga tuyigiriza abantu okulima n'okulunda ne kati tutwale Sene TV. So yeeyo in brief YPA oba okiwulirangako simanyi abalunzi b'embuzi weba kati yeffe yesebo kati awo ndoza tusobola kati okweyongerayo era tetezijja kuba nyingi nnyo amanya gaffe sebo amanya bampita byamukama Alex ensonga ezigenda mu ggwanga zoziraba tugenda mu kalulu tukeetekedde tutya saawa zino eri abakubibwa eriyo abalala abatambula nga bwe balina otambula mu kulowoozako tusobola tutya okuyita mu kantu kano nga tewali akoseddwa mu ndowoozayo okusookera ddala yes omusajja akyawayawayamukko so tugenda beera ngaera nga tukyatambula kasooka akole kuba zirigama ago majja ge gayingira so zoka n'omuleka n'ayingiza kasente ne tubeera nga tukola ki nga tweyongerayo so tukyagezaako okubeera nga twogera mpola mpola mukama wange obadde okyaŋŋamba mu ndowoozayo mu ndowooza yange ejja kwawukana nnyo n'abantu abasinga bye bakwogera mu nnaku zino nga bwe kitunuulira eggwanga tulimu ebizibu bingi abasinga tuli baavu ate banabufuzi bwe baba bazze mu bitundu byaffe enkyukakyuka tujagala banabufuzi nabo tubaagala naye obuzibu obuliwo ensangi zino abakuumaddembe bayitiridde nnyo okubba abantu obusungu bungi ate wekiteetaagisa so olw'ensonga eyo tugenda mu kalulu nga bombuuzizza akalulu twagalako abw'amazima nabwenkanya amazima naki free and fair election omuntu asobole okwerondera gwakola ki ate omukase bukasi banze kati ndi wano mpagira kibiina kyange kya NRM tuliko bananga abawagira nufu tuliko abawagira PP PSMI biki FTC naye nga twagala akalulu akali free and fair abantu bave mu bivuyo londa omuntu gwokoze eki omutima gwo ebyo tebyetaagisa kubanga kyatuleetera Museveni pulezidenti waffe w'eggwanga omwagalwa w'abangi pulezidenti Museveni kyamutwala mu siko agenda kuleeta ki emirembe era emirembe gye tukola ki twagala kale oyo abadde mukulu bya Mukama nga bwatyo waagambye nti no engeri tugenda mu kalulu essaawa zino eno kabeere free and fair nga ogwanda essaawa zino eno okkirizibwa okubeera ng'olonda omuntu gw'oyagala weewaawo nga tokakiddwa nga tebakutaddeeko mbeera eyinza okuluusa okukuleetera okubeera nga tokola ekyo kyosaanidde kubeera ng'okola ki ng'okola oba mukategedde ako gye baliko nyabo maama nze yadduse buddusi kale sigenda beera era nga mbeyongera mbadde ndowooza tunaayogeramukko yifi ya kamera ogitya maama nze so ebadde ndowooza bya Mukama nga wabadde akunyonnyodde emabegakaawo nti nno kana kaluka tugenda mukasobola okubeera free and fair ng'omuntu ataddeewo mbeera yonna ng'omuntu akola ekyenyini kyateekeddwa okukola nga wekuba kulonda agenda n'alonda wekuba kuwagira agenda n'awagira omuntu we gwayagala nga tewaddeewo mbeera yonna yonna so abatulaba essaawa zino eno tugamba abali mu buyinza nti muteekewo embeera omuntu bambi gy'asobola okubeerawo n'alaba n'agamba nti namazima gennyini naye nga tetuneeyongerayo bannange aba KCCA kino nange ngenda kyogerako ekiri wano oba baaba so kisangu tubadde tubasaba ono kasasiro bannange mujje mumuggyewokko manyi ffe twewayo okubeera nga tuweereza abantu twewayo okubeera nga tuweereza abantu abakesi mujja kujjako eno bambi muyiseeyiseemu wano eno obeere nga mulongooseza abantu balabike bulungi oba otegeera ensonga eyo oli bulungi maama nzijanja togenda ku TV ate mu kamera toyagala yes mami yaga nti nebya TV ebya kamera YPA TV abalunzi n'abalimi obawulirangako aba YPA ate gwofaayo nedda just era bintu biba byakuwayawayamu tegeza mbadde ndoza tunaawayawayamuko mama kale ate bagayo okulima n'okulunda maama bwe tuli ssaawa zino obeera ne bizinensi yo bwoti naye ng'eri embuzi zikula kale ekyo kitegeerekeka simba nange sijja kukaka yes mami gye baleko maama
njogereko naawe w'omukwano kale neeyanziza nnyo so nze already like waneno nze ndiwa simanyi kireki ekitundu bakiyita bati ku Soso mu Kisenyi okay amanya gafa amalungi amanya nze Saara Nabaigwa Saara nga okola ki wa mudaala kati nga tuna nagenda wala maama osooka okola abantu bajje bakuwagire kasooke tutandikira awo ate twe tunabeera awo nga kamera yiri wali nkoola bakasoma bonna ab'oku Soso ab'omu Kisenyi ab'omuwino bonna bajje banguleko buli kintu weekiri omudaala gwa guliku amenvu guliku wotameroni nanansi butungulu kotimiiru tewali kitaliko obumonde buli kimu ate ntunda bulungi ndi mukazi mwogezi bulungi nnyo ne bakasitoma mami abagambye ekintu kyatunda mujja muwagire ekyo ekisinga obukulu naye ngaetuvuddeyo ti mami njagadde kubuuzaako manyi bulungi ebigenda mu ggwanga essaawa zino tugenda mu kalulu ekyo badde okimanyi omuntu atulaba eyo oba abali mu buyinza wandibadde magezi ki nga tugenda mu kalulu kano obutabeeramu ebyalimu obululu obuwedde mu ndowoozayo ng'ebiki ebyaliwo eri abaasibwa eri abaakubibwa eri abaakola batya embuto ezaavaamu eri buli kimu kyaliyo kana akalulu akaddako gwe mu ndowoozayo wolowooza gavumenti erina kola kyobeera nga katambula bulungi ne tukavaamu nga tewali akozeddwa gavumenti ekakanya abantu enkiiko zaabwe ze bakuba zibeere nzikakamu baleke tulugunyanga abantu oluusi eri akavuyo akabeerawo akateetaagisa kale baba bagenda kukola batya akavuyo ako bano abatrafiki bakola mulimu ki erogobe mulimu gwabwe owa trafiki bajje bakwate abantu nedda bakakanya abantu era bulungi so mami agambye nti aba trafiki abantu abeekalakasa ku makubo nga bwe mukakkanya emmotoka ne zisigala okubeera nga babeerawo jaamu ye agambye era abantu mukole batya nabo mubakakkanye babeere nga bambi tebakozinga buvuyo buno okwonoona ebintu by'abantu weewaawo n'akalulu ketugendamu kabeere nga it's a free and fair election. Maama nze neyanziza obudde bwo naye ng'ekisinga obukulu gwandaba jangu waneeno muwa Soso Center ojje wagira omukadde omuguleko ebintu bibyo birabika bulungi ekyaddala ng'ovudde mu business landowooza owa kamera osobola otunuzaako ku bintu bya mukadde babisoke babirabe mujje muwagire kukasobera ng'oli mu Kisenyi maama nze nkusibudde sikuzaako mukono so gwandaba naawe osobola okubeera ng'okola ekyennyini kye weetaaga okubeera ng'okola oli tugenda beera nga tugendayoko era nga tuwayawayamuko tunoonya nno ebyo byennyini bye weetaaga okubeera ng'okola ki ng'owulira otegera ensonga eyo so ffe tuli waneeno ku Soso simanyi bagambyewo ku Soso mu Kisenyi we tuli nga tutambula mpolampola tunoonya ebidubo by'abantu owa kamera sala mpolampola tubeere nga tugenda naye nga kaba kabuzi ku kkubo Ypa TV is the name of the show. Bangambye eryali wanene ayagala okwogerako nange